Te whatala whatu Samoa i lau whaafunga le nei tula o le afiafi, au se whaapoponga le nei o lau Samoa Taulogologo. E te moa te tātou tāna o le afionga i afu i ono te nina Crichton, leo le a avea masui whaipule o le tūmalo whalea lupo mo le isi lima tausanga o sao te lenga le nei o le reporti. O le tumutumu ai leo le mamalo le atunu ua e mai se le tūmalo whalea lupo, i le whale whaamsino i mulinu o le asoana nafi, e tālia le whaai unga le whaamsinonga, e tusai o le mata upu tau whainga palota, i le vā o le afionga i afu i ono te nina Crichton, le sui o le whaatutue le tua Samoa utasi, ma le afionga i atu i tonga mana ia Dr. Penyamina le vai, o le sui o le vaenga wha upu whai, e pui ai a te tawatangata pol HRPP. Mai le unga le whaamsinonga na tuina mai, lea ua whaalea o ngai nai le tau vai o le afionga i atu i tonga mana ia, e tau vai le whainga palo tala i titi o lo lumana i nei. O le whaai unga, na whaawai mai le nisi o mau na tuina atu le whaamsinonga, e tusai o le iloilonga o le nei mata upu, i le vai aso na te anei. Ma o lea mafua anga na tuina mai le whaamsinonga e whapea, e le o iaise montanga whaale ekalesia le afionga i atu i tonga manaia, i le ekalesia whaapotonga Kerisiano Samoa i vau tipua i whalea lupatai, i le uni e tolu tausanga. Ma wale o ngā tusai lea ma le vaenga e valo le tūla fono pui tasi pui ti ma le vaenga lima o le tūla fono whainga palo talua a Festival Wiva e te tauona atoa le tolu tausanga o whaisa o montanga i lo nuu ma le ekalesia. I le mai ai o le unga whamsinonga i le asoana nafi na matua i whaali ai le nganga whaaftai o le afionga i afu iono te nina Crichton e tusai o le nei whamoe moe sa whiangai ma le tūmalo e peo na riputia e le nofo ilo Samoa. Mai ai le loko le kua le pa mo le ya wa ko ya mai se vai ma lo io au va mai ko ma tua ya te na ko la to fam ya la e ka poi le alfa unga wa mai ya nei yo me ma wa lunga foi le tua mo ta ko ya i wole se foi o te vai nga se ai se no fa ali ya foi o fai unga e mautu ai se melelei a wa mo atai au malo pastai ta no ai mai o tol au fuskal ya wala veino se au lungo la la ya wale ne yaso malo na famo e mo peita ina sau no fo ile afionga ya tu tonga mana ia pastai le rumbo de tu ora wa le mo mai le fo fa fonga ya e la tuno Samoa le wa o tali famasno no ngala le si te facilita. Paula vale ole langona na fina wa ina e tongan nei. Ola. Wa una venga o ai leo mantram fai tau tua de nanwenga le tua. Ela tu la montanga. Ko tanunga na la sa servinga e tamao le langi. Ila montanga fai. Talu mai na vola iti mo tau tua. Oh, matai tu tonga. Ya pangada. Afa peo ni mo me tele. Ninga wenga tele ni foi tele ma nei tautinga tele. Ele se montan. Ele se tautua. Pa fu fa unga famasnong. Samoa. O tele lo la pola. Mai le mai ai o le whai unga le whamasnonga le asoan nafi, le ua manino mai ai, le ai o se whainga palo tala i titi mo le tūmalo whalea lupo i le aso wharai le nei, pai mutalo ale mo Samoa Taulogologo. O silia ma le lua se fulu afe alo ma whanau o le atunu o lo ua mai au na whaatino ina o la tau tui pui mua o le Pfizer, sao te lenga le neo le reporti. O le so le na asia i le matanga luenga le soifua maloloina ai mai se lava i lantou o lo whaafoina le tui pui mo le whanau le o lo whaonga i nai le vai la au le Pfizer nisi o a onga tūtaulanga whapea onga inu uitua e whaanga solo i nai nei tui pui na ia mautinoa o lo o sawa o umalo ma whanau whapea nisi o le mamalo le antunu i le tui pui mo le whaamai o le COVID-19 i le mai ai o ngā luenga le asoana nafi le ana whaalawi loa alo ia mai ai le ausi ai o le lua sefululua afe lima se lau sefuluvalu o ila toua mai ale tui mua le Pfizer e sefulu afe tolu se lau tolu sefulutasi alii ai sefululua afe se lau balu sefulufitu tamaitai ai fitu se lau ono sefululima ila toua mai atui umai lua e tolu se lau lima sefulu alii ai fa se lau sefululima tamaitai mo le sila fia e fava iaso e vaa ile tui mua ma le tui lona lua o le vaila au le Pfizer o le nei vaila au le Pfizer o lo o mawhai o na tui ai le whanau e le vaa o le sefululua e le sefulufitu tausanga le mātutua
o tina ma itanga ma tina o lo faasusu ala to pepe pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. Ile una ia ayo le saonga le mu mo le si o manga o se tasi le o vaenga o lo ave ia le wha mua o fontanga lona lua o atu moto le Pasifika o lo wha ngasolo ina nei le nei vaiaso ma o lo taula mua ai le polokalame wha itulangi le Pasifika. Se vaenga le neo le reporti mea so nei mo lese. A o tamawhai e nisi o atu moto le Pasifika e una ia saonga le mu mo le si o manga o le isi le o vaenga o lo ave ia le wha mamafa o fonotanga lo wha ngasolo le taimi nei e wha o ngai fsota inga whane o na po. O le whaatupeina polo ke te o le isi leo tūlanga o lo whaamawhai le whaatantanoanga e pe ona whailo mai whaamatalanga le ofisa le tanoino awala e mawhai ona whaatupe polo ke tinga whatauli maina a wale sa ilia leo awala mo le puipuinga ma le saonga le mua le si o manga o le a whaamoe moe o le whaatupenga nga whatauli maina mo le whaafoeina o taota o le whaatuina se whaavai e whaasoa ila atau olo o awina mai o loa mai atu nuu ese e mai se ila atau olo o ngausi o loa e tatono atu nuu i le mai tau ina aio vaenga lo awina mai tatono le atunu. Ai mai se o lo ngau si lava tatono atunu taitasi. Tali tonu sui awai o le isi leo vaenga tatau ona awe e le wha mua. Ina ia mawhai ona toi wha o ngā ina. E ala i le toi wha fo i atunu sa awina mai ei. Pe a mai alo nao ngā. O le naunota ingal ofisa whai tu langi Pasifika. Ina ia fisosoani lava i tu iti o to talafuai. O lo o te reo na afia i le si o manga. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. O le so lena tatala loa ia nai vai tu mo oti mo le afio anga o salai lua leo lo whaatupe ina le malo Unia Europa. Se vainga le nei le reporti. I le mai ai ona tatala ia nisi o vaituma oti afio anga i mansina mawai. O le aso le sa tatala ia i vaituma oti. Mo le afio anga sa le lua i le motele sa vai. I le whaipa anga i le aso se vaituma oti ma le society mpor kalame fisosoani. E tawala mai le fisosoani tuper malo Unia Europa. O mawhai ai ona whaatino ina le a onanga i nisi o afio anga. Ma o le afio anga sa le lua. Leo wha mai ai le proketi mo le nei tausanga. O le naunota inga lava i o le nei proketi. Ina ia maua tangata o le afio anga le suawai mamanga whatauli maina. Mo le soifua malolo ina mo funga tau mafa. Solo ne mawalese mo Samoa taulongolongo. Mai mo mai loi talo le tau mo le nei fiafi. Talo falava Samoa se whapoponga le nei lo tala le tau mo le nei solua. Painga le ata satelita se vaenga wa mawalalo whapea mawalunga lo ofiti ai pele atunu. Ata whawhanua tau o sa vilam tau polonga to lolo o afie pia Samoa, mai afie ia manai te muini se taini. Tala tau malo whanua puana nei elangi lei sa ia vanga nai nei te mu puu, whapea nei William Faitstili. Mole solulu o le ata uluwawa solo ai timu. Mo o ngasami po ne mela so taya o ngasami matu o sa vilam tau polonga to loa luas fulunga to luas fulu kilomita le to la. Mula sa taya o sa vilum tau polo so 5 kilomita le tula mga alu tasi te 5 mita. O nga sa misaw te po nei o sa vilum tau polo nga to loa luas fulunga to luas fulu kilomita le tula. Mula sa taya o sa vilum tau polo luas fulunga to luas fulu kilomita le tula mga alu tasi te 5 mita. Tala tayo la pele le malta su 5 minuti te tolu va veao so tu mes fulu 5 minuti te leiva. Pele ele fitu minuti te tolu le oli unto so tu ilo tail afaleval po. Ola so e la te alto sfullo minute le onno fa mamma o toi folto lo sfullo minute fitu le fiafi. Se ripoti le nato sa mole ne fiafi se ia fo ile so tae Manuel Poto fa soifua. Ola faisina malo longa popona to te liu mai lea molenga ngana fa Peritania. Your TV2 News will be right back after these commercial breaks. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero and Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo an solua vai aso taitasi le polkalame ba ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi.
Samoa, welcome back to your TV2 News for tonight. Leading our bulletin this evening, Fuyono Tenina Crichton is now the new Member of Parliament for Falealupo constituency for the next 5 years. Here's more on this report. The Supreme Court yesterday was packed with supporters from Falealupo who were there to await the decision by the courts between the two candidates contesting for the constituent seat in Parliament. The election eligibility challenge was filed by Fuyono Tenina Crichton of the EFKS Samoa political party against the HRPP candidates Tuitonga Manaya Dr. Penyamina Levai. The matter was on trial last week and it was adjourned to yesterday for the court's decision. In the court's decision finds that Tuitonga Manaya Dr. Penyamina Levai has not rendered a religious montanga to the Congregational Christian Church Samoa at Vautupua in Falealupo for 3 consecutive years before lodgement dates pursuant to Section 8(1)(d) and Section 5 of the Electoral Act 2019. Therefore, Tuitonga Manaya, pursuant to Section 47(4)(a) of the Electoral Act 2019, is disqualified as a candidate for the upcoming by-election for the constituency of Falealupo. With this decision, Falealupo's seat is now uncontested because there were only 2 candidates registered to contest the seats for the constituency. Fuyono outside court told the media, as reported by the Nofoilo Samoa News, how grateful he is to the outcome of this matter. He acknowledged the support of his constituency, Falealupo, as well as those who are living overseas, especially Australia and New Zealand, for all they have contributed. Tuitonga also thanked God for the decision already announced by the court yesterday. However, he questioned the definition of service or monotanga, claiming that all he had done since he was young was serve the Lord. If all I've done and all we've tried to prove that we've been doing is montanga, and yet the court decides otherwise, then I'm sorry. God forbid. What is montanga? With the decision made by the court yesterday, this leaves Falealupo's seat uncontested. The by-election will be held on Friday this week. Pai Mutalo Ale for TV2 News. More than 20 children between the ages of 12 to 17 years have already done their first jab with Pfizer vaccine. Here's this report. The Ministry of Health today visited some of the urban schools as well as some schools in the rural areas in rolling out the Pfizer vaccination for the children who are at the eligible age. The operation is to ensure that all the children at the eligible age as well as those who are eligible to get vaccinated with the Pfizer are all covered. As of yesterday, 22,518 people were vaccinated with the first dose of the Pfizer vaccine. 10,331 are men and 12,187 are female, while 765 were fully vaccinated, 350 are men and 415 are female. With the Pfizer vaccine, only 4 weeks in between 2 doses. However, the eligible population for this vaccine are children between the ages of 12 to 17 years, pregnant mothers and lactating mothers. By Muntalo Ale for TV2 News. Promoting safety for the environment is one of the priorities of the Second Pacific Islands Summit held this week and is spearheaded by Secretariat of the Pacific Regional Environmental Program. Here's this report from Sornemo Alessi. As an effective way to respond to increasing challenges of waste management, we're provided with a learning opportunity from a panel made up of other Pacific countries with successful scheme in operation during the Clean Pacific Roundtable Sustainable Financing Deep Dive session. Due to a report from SPREP stated that the intent of sustainable financing mechanisms for waste management is to create and extend the producer responsibility framework where importers and in-country manufacturers share the management and cost burden for end-of-life products accepted by Pacific Island countries and territories. The purpose of these mechanisms is to charge the true cost of management, transport, and recovery or financial disposal and apply this fee to importer or manufacturer. An additional deposit is then added to the sale of products, which is returned when the product is returned for recycling behavior. This system is more commonly known as a container deposit system applied to beverages container. Discussions during the session including details of the systems operating in the Pacific, what items are included, how is the fee collected, who manages the fund, including options and opportunities to implement or expand system recycling. Solone Mawalese for TV2 News.
Salailua Village officially launched their own water supply system funded by the European Union. Have a look at this report. Following the official opening of some of the village's UV water systems in recent months, the village of Salailua on the Peak Island of Savai was officially launched today. The partnership between the International Water Scheme Association and the Civil Society Support Program for Assistance Programs through the European Union grants has made these services possible in some communities. The village of Salailua is the last village to restore this system for this year. The intent of this project is to provide the community with affordable access to safe drinking water. Sorone Mawalese for TV2 News. Let's have a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's your weather bulletin for this evening. Satellite loop shows few low and high level clouds still affecting the islands. From over the map, an east to southeast wind flow continues to prevail over Samoa, with associated clouds and showers affect the group at times. Forecast for tonight, fine apart from a few brief showers and a chance of thunderstorms. For Wednesday, isolated showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, east to southeast winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, easterly winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, east to southeast winds of 20 to 30 km per hour. For tomorrow, easterly winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 14 minutes past 3 early morning, high tide at 19 minutes past 9, low tide at 7 minutes past 4 in the afternoon, and high tide again at 9:30 at night. Sun will rise tomorrow at 12 more minutes to 6 in the morning and will set at 22 minutes to 7 in the evening. And that is all from your weather team this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that's your TV2 News this evening. Have a blessed evening, Samoa. Le nalo Samoa taulongolongo mole ne fiafi, manutile ina ufasa songo tutoe, to fasifua.